குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பட்ட பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். People at the European Space Agency have been on an emotional roller coaster ever since their spacecraft landed on a comet Wednesday. It's been a string of triumphs and setbacks. So we can't be happier than what we are now. We definitely confirm that the lander is on the surface. மனிதகுலத்தின் மகத்தான சாதனையும் விண்மீனை தொட்ட பிலே ஆய்வுக்களமும். Cheers inside Mission Control at the European Space Agency in Germany, celebrating the first landing on the surface of a comet. This is the best expertise of the world because we are the first to have done that, and that will stay forever. வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து ரசித்த நட்சத்திரங்களை தொட முடியும் என்பதை விஞ்ஞானிகள் நிரூபித்திருக்கின்றனர். கடந்த 25 ஆண்டுகளாக மேற்கொண்ட முயற்சிகள், திட்டமிடல்கள், செயற்பாடுகள் காரணமாக இந்த விடயம் சாத்தியப்பட்டிருக்கிறது. வால் நட்சத்திரம், விண்மீன் என்று பலவாறாக அழைக்கப்படுகின்ற நட்சத்திரம் ஒன்றின் மீது மனிதனால் அனுப்பப்பட்ட ஆய்வுக்கலம் ஒன்று இம்மாதம் நவம்பர் 12ஆம் தேதி முதலில் தரையிறங்கி சாதனை படைத்திருக்கிறது. சந்திரனையும் செவ்வாய் கிரகத்தையும் கடந்து பூமியின் தோற்றுவாயின் பின்புலங்களை கண்டறிவதற்கான முயற்சியாக ரொசெட்டா என்ற விண்ணோடத்தில் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் விண்ணுக்கு அனுப்பப்பட்ட பிலே அல்லது பில்லாய் என்ற ஆய்வுக்கலம் 67P என்ற நட்சத்திரத்தில் தரையிறங்கி விஞ்ஞானிகளை மகிழ்வூட்டியுள்ளது. இந்த மகத்தான சாதனை பற்றிய பின்னணிகளை இன்றைய குவியம் ஆராய்கிறது. Years for this. I waited years. I'm just so excited. I'm gonna cry. I'm sorry. It's fantastic. It's wonderful. It's really wonderful. Sorry. You want to sit down now, don't you? Sorry. Now I'll try and be a professional scientist. This is an amazing moment for a European Space Agency history. Emotion just came over you. I'm so happy. It's just wonderful. It's just unbelievable. We've waited so long and how it's happening. 1969ஆம் ஆண்டு அப்போதைய சோவியத் ஒன்றியத்தின் பகுதியாக விளங்கிய யுக்ரைன் விஞ்ஞானிகள் இருவர் காமெட் 67P என்ற குறியீட்டு பெயரால் அழைக்கப்படுகின்ற நட்சத்திரத்தை அடையாளம் கண்டனர். பூமியில் இருந்து 640 கோடி கிலோமீட்டர்கள் தொலைவில் இருக்கின்ற இந்த நட்சத்திரத்தை கிளிம் இவானோவிச் சுரிமோவ் மற்றும் ஸ்வெட்லனா இவானோவ்னா ஜெரசிமெங்கோ ஆகிய 2 ஆராய்ச்சியாளர்களை கண்டுபிடித்தனர். எனவே அவர்களை கௌரவிக்கும் முகமாக அந்த நட்சத்திரத்துக்கு சுரிமோவ் ஜெரசிமெங்கோ என்ற பெயரை சூட்டியதோடு அதன் குறியீட்டு பெயர் 67P எனவும் விஞ்ஞான உலகம் அறிவித்தது. 4.3 கிலோமீட்டர் நீளமும் 4.1 கிலோமீட்டர் அகலமும் கொண்ட இந்த வால் நட்சத்திரம் குன்றும் குழியும் சமச்சீரற்ற மேற்பரப்பையும் கொண்ட ஒரு உருளைக்கிழங்கின் வடிவத்தை ஒத்ததாக அமைந்திருக்கிறது. இந்த நிலையில் 45 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த வால் நட்சத்திரத்துக்கு ஆய்வுக்கலம் ஒன்றை அனுப்புவதன் மூலம் பூமியில் உயிரினங்களின் தோற்றுவாய் குறித்த மர்ம முடிச்சுக்களை அவிழ்ப்பதற்கு விஞ்ஞானிகள் முயன்றனர். அந்த முயற்சிக்கு இன்று மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெற்றி கிட்டியிருப்பதாகவே கணிப்பிடப்படுகிறது.
Okay, so we are there and Pillai is talking to us. First things he told us was that the harpoons have been fired, rewound, and the landing gear has been moved inside. So we are sitting on the surface. Pillai is talking to us. More data to come and to be analyzed right now. The flywheel is going down, which it should do, of course. We are there. It's done its job. We are on the comet. Scientists describe new black and white photos snapped by the Pillai lander from the surface of a comet more than 300 million miles from Earth. Grainy images showing one of the lander's feet, others revealing the rocky surface of the comet. Scientists were especially excited by the first photo they received. You saw both something that's man-built, really, a lander, because you see the foot there, and something that nature built 4.6 billion years ago, which is a comet essentially preserved as it was at that time. After the lander separated from the Rosetta spacecraft Wednesday, scientists say touchdown on the comet was much rougher than first thought. Yesterday I said we probably landed twice. It's already been announced. We landed 3 times, so there is an inflation of landings. Harpoon anchors meant to secure the probe to the comet's surface apparently failed. The lander bounced at least twice, traveling about a kilometer before coming to a stop. This is the nominal landing site, and we hit this quite accurately within less than 100 meters from the really predicted point. This is known, and then we did this huge jump, something like this. But we are somewhere here, and it could also well be that we are somewhere in the rim of this crater. Being in the shadow of that crater or cliff could become a problem for the lander, which depends on solar panels for power. Scientists also say one of the lander's 3 feet may not be secured to the comet. But with scientific experiments underway, the Rosetta team says they're ecstatic at what they've seen so far. 45 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்த வால் நட்சத்திரம் அடையாளம் காணப்பட்டாலும் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 1980களின் பிற்பகுதியிலேயே இந்த நட்சத்திரத்துக்கு ஆய்வுக்கலம் ஒன்றை அனுப்புவதற்கான திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டன. யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி எனப்படுகின்ற ஐரோப்பிய விண்வெளி ஆராய்ச்சி முகவரகம் மேற்கொண்ட இந்த முயற்சியின் பயனாக 2004ஆம் ஆண்டு மார்ச் 2ஆம் தேதியன்று ரொசெட்டா என்ற விண்ணோடத்தில் பிலே என்ற தரையிறங்கு ஆய்வுக்கலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் இவ்வாண்டு ஆகஸ்ட் மாதமளவில் 67P என்ற நட்சத்திரத்தின் சுற்றுவட்ட பாதையை அண்மித்து விட்டதாக ரொசெட்டா விண்கலம் பூமிக்கு தகவல் அனுப்பியது. அது முதல் 67P வால் நட்சத்திரத்தை கண்காணித்த ரொசெட்டா விண்கலம் அந்த நட்சத்திரத்தின் அமைப்பு, அளவு, தன்மைகள் என்பன குறித்த கணிப்பீடுகளை செய்வதற்கான ஒளிப்படங்களை பூமிக்கு அனுப்பி வைத்தது. இதனை அடுத்து பிலே என்ற ஆய்வுக்கலத்தை தரையிறக்குவதற்கான இடத்தை அடையாளம் காணும் பணிகளை விஞ்ஞானிகள் சிரத்தையோடு மேற்கொண்டனர். இறுதியாக பிலேயின் தரையிறக்கத்துக்கான பாதுகாப்பான உகந்த இடம் அடையாளம் காணப்பட்ட பின்னர் அந்த திட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டு நவம்பர் 12ஆம் தேதி அந்த அரிய சாதனை நிலைநாட்டப்பட்டது. Cheers inside mission control at the European Space Agency in Germany, celebrating the first landing on the surface of a comet. After a 10-year, 6.5 billion kilometer journey across the solar system, the Pillai lander let go of the Rosetta mothership, starting its freefall toward comet 67P. Then an excruciating wait as the descent took 7 hours. The robotic lander, about the size of a washing machine, snapping pictures as it moved closer to the speeding comet. And finally, the confirmation scientists had waited a decade to hear. We definitely confirmed that the lander is on the surface. And this tweet from the lander: touchdown, my new address, 67P. This is a big step for human civilization. But soon after, mission scientists say they detected a possible problem. Anchors that hold the probe to the comet's surface failed. And they say it appears the lander may have briefly lifted off again, possibly to adjust its position on the comet. It's unclear if any damage was done. Maybe today we didn't just land once, we even landed twice. And then we did this huge jump, something like this. At a briefing this afternoon, mission planners explained how the lander bounced across the surface and came down at an awkward angle in a tricky spot. It's not quite clear where we are yet, but we seem to be up against the edge of a boulder or a cliff in a shadowed region. The lander seems to be perhaps almost vertically oriented, so on its side.
From what we know, the lander descended as planned to the surface of the comet. It obviously settled because signals sent back to Earth confirmed that. But for some reason, the harpoons meant to hold the spacecraft down did not fire. And there's so little gravity, the lander needs to be anchored. So it drifted up and away from its original landing zone into terrain that seems to be far more risky. But most of the others are successfully gathering data. And scientists say they're learning a lot already. Pillai didn't land quite how we thought it would do. It's not quite where we thought it would be, but we're still getting extremely good data, so we're very, very happy. The cross shows where the lander first touched down. It's now in a darker corner without much sunlight to charge its batteries. இந்த நிலையில் தரையிறக்கத்துக்காக புறப்பட்ட பிலே ஆய்வுக்கலம் திட்டமிடப்பட்டது போல விஞ்ஞானிகள் எதிர்பார்த்த பகுதியில் தரையிறங்கவில்லை என்பதே இந்த முயற்சியில் ஏற்பட்ட பின்னடைவாக கருதப்பட்டது. 67P என்ற வால் நட்சத்திரத்தில் நிலவுகின்ற மிக குறைந்த ஈர்ப்பு விசை காரணமாக ஒரு வாஷிங் மெஷின் அளவு பருமன் கொண்ட பிலே ஆய்வுக்கலம் தரையோடு மோதுண்ட விசை காரணமாக இருமுறை உந்தி தள்ளப்பட்டு கிட்டத்தட்ட 1 கிலோமீட்டர் தொலைவு தூரத்தில் ஓய்வுக்கு வந்தது. ஆனால் அப்பகுதி சரிவான குன்று ஒன்றின் புறப்பகுதியாக அமைந்த காரணத்தால் விஞ்ஞானிகளின் கணிப்பீட்டில் பின்னடைவுகள் ஏற்பட்டன. இருப்பினும் அழகிய ஆபத்துக்கள் என்பது போல பிலே ஆய்வுக்கலம் மோதுண்ட விசை காரணமாக வேறு இடத்தில் தரையிறங்கியவை அதனுடைய ஆய்வு பணிக்கு வசதியாக அமைந்ததோடு எதிர்காலத்தில் அதிக சூரிய வெப்பம் அக்கலத்தை பொசிக்க விடாமல் இருப்பதற்கும் உதவும் என்று விஞ்ஞானிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர். Dr. Taylor, first of all, give us a sense of the moment when it landed and what the sense of excitement that people in Darmstadt clearly felt. I don't think I can put words to that event. There are people here that have worked for its generations. There are people that are managers that have retired and replaced other managers. They were all there to see this event. They'd invested their entire lives on this mission, and to see this pinnacle, this mountaineering effort that we've delivered a land to the surface of the comet. I can't put words to it. It was beautiful. You also look slightly exhausted, if I may say so. Yes, we have had a sequence of go, no-go decisions. So it's a complicated process, as one may appreciate, to land on a comet. So yesterday I was here, and then I might have caught a couple of hours sleep overnight to then come back and see what was going on, whether we were still on the rails, as it were, and we're here now. I can say in hindsight that we did a good job. I knew we were going to do it. Now it's there. Is it fixed? Is it safe? I mean, bring us up to date with the status of the mission. Well, the last time I was over there in the main control room, we deployed. We had signals saying that the harpoons had been deployed, that the ice screws had gone in. We had telemetry. We were receiving science data from the surface of a comet. We could see those packets. That's the little bits of data coming up from the spacecraft, and we could see that being received on Earth. So we're down there and we're doing science, which is why we're there in the first place. மிகவும் ஈர்ப்பு விசை குறைந்த வால் நட்சத்திரத்தில் பிலே ஆய்வுக்கலம் தரைப்பதித்ததும் அது மீளவும் உந்தப்படாமல் தடுப்பதற்காக மேற்பரப்பை துளையிட்டு ஸ்க்ரூ போன்ற ஆணிகளால் அதனை இணைக்கின்ற பொறிமுறையை விஞ்ஞானிகள் மேற்கொண்டிருந்தனர். அத்துடன் மேற்பரப்பை அடைந்ததும் ஹார்பூன்ஸ் எனப்படுகின்ற இழையினால் இணைக்கப்பட்ட உந்து விசை ஆணிகள் மேற்பரப்பை ஆழமாக ஊடுருவி இறுக்கமான பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் பொறிமுறையையும் விஞ்ஞானிகள் மேற்கொண்டனர். ஆனால் எதிர்பார்த்தது போல அவை செய்யப்பட மறுத்துமே பிலே ஆய்வுக்கலம் உந்தி விசை காரணமாக வேறு இடத்தில் ஓய்வுக்கு வர காரணமானது. இந்த நிலையில் இறுகிய உரை பனிப்பானைகளால் அமைந்த வால் நட்சத்திரத்தின் மேற்பரப்பு டஸ்ட் எனப்படுகின்ற தூசுகளை கொண்டதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கிட்டத்தட்ட 15 முதல் 25 சென்டிமீட்டர் வரையான தூசுகளை கொண்ட மேற்பரப்பை கொண்ட வால் நட்சத்திரத்தில் பிலே ஆய்வுக்கலம் குன்று ஒன்றின் சரிவான பகுதியில் தரையிறங்கியதால் அதன் மேற்பரப்பை துளையிட்டு ஆய்வை மேற்கொள்வது மிகவும் இலகுவாக அமைந்துவிட்டதாக விஞ்ஞானிகள் நம்புகின்றனர். முதலில் திட்டமிட்டது போல தட்டையான மேற்பரப்பில் அது தரையிறங்கியிருந்தால் தூசுகளின் தடிப்பம் காரணமாக அதன் கீழ்ப்பரப்பை ஆய்வு செய்வது சிரமமாக இருந்திருக்கலாம் எனவும், எனவே தவறிலும் நன்மை விளைந்திருப்பதாகவே விஞ்ஞானிகள் நம்புகின்றனர். Drilling into a distant comet and getting the news back to Earth, another success for the Pillai lander before it fell into standby mode, its battery exhausted. Scientists with the European Space Agency's Rosetta mission didn't know if the robotic probe would be able to re-establish radio contact, but defying the odds 500 million kilometers away, Pillai, the first robotic probe to land on a comet, didn't disappoint. Yet the lander failed
to anchor itself as planned on the comet's body when it landed on Wednesday. Photos and other data relayed by the probe indicate it's trapped in shadow. With battery power dwindling, scientists decided to try to reposition the lander so its solar panels could recharge. Will it work? When will we hear from Pillai again, or was her latest message her last? This gripping space saga continues. இந்த நிலையில் மணிக்கு 66,000 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சுற்றிக் கொண்டிருக்கும் வால் நட்சத்திரத்தின் வேகத்துக்கு ஈடு கொடுத்து அதிலே தரையிறங்கிய பிலே ஆய்வுக்களம் தான் உறங்கு நிலைக்கு செல்வதற்கு முன்னர் தனக்கு வழங்கப்பட்ட பணியை செவ்வனே செய்து முடித்துவிட்டது. ஆம், ரோசெட்டா தாய்க்கலத்திலிருந்து தரையிறங்கும் போதும் தரை இறங்கியவுடனும் பல ஒளிப்படங்களை பூமிக்கு அனுப்பி வைத்த பிலே ஆய்வுக்களம் முதலில் ஓய்வுக்கு வந்தது. பின்னர் அரை நாள் இடைவேளைக்கு பின்னர் மீள இயங்க ஆரம்பித்த பிலே கிட்டத்தட்ட 60 மணி நேரம் பூமியோடு தொடர்பில் இருந்ததோடு வால் நட்சத்திரத்தின் மேற்பரப்பை துளையிட்டு அங்குள்ள மூலக்கூறுகள் குறித்த ஆய்வு தகவல்களையும் பூமிக்கு முழுமையாக அனுப்பி வைத்துவிட்டது. இருப்பினும் அதனை தொடர்ச்சியாக இயங்கு நிலையில் வைத்திருப்பதற்கான மின்னேற்றத்தை பெறுவதற்கு தேவையான சூரிய ஒளியை பெற முடியாதமை காரணமாக பிலே ஆய்வுக்களம் உறங்கு நிலைக்கு சென்றுவிட்டது. நான் களைப்பாக இருக்கிறேன், உறங்கப் போகிறேன் என்பதே அது இறுதியாக ட்விட்டர் மூலம் அனுப்பி வைத்த செய்தி. இந்த நிலையில் அது மீண்டும் மின்னேற்றம் பெற்று மேலதிக ஆராய்ச்சிகளுக்கு உதவுமா என்பது பற்றி விஞ்ஞானிகள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்திருக்கின்றனர். It's the newest look at when Pillai first touched down. A puff of smoke shows the contact. The image comes from the satellite Rosetta that Pillai detached from. The scientists behind the mission, elated and relieved when the landing happened, have lost contact with the comet lander itself. After 3 days, the battery is dead, and Pillai is mostly hidden from the sun, so its solar chargers won't work. The most recent tweet from the Pillai Twitter account says it's feeling tired and might need a nap. It's kind of in a sleep and idle mode at the moment. We did manage to rotate it around a little, so there's more solar panels exposed to the sun. So the solar chargers could kick in eventually, when Pillai is closer to the sun in about 6 months. It did send back data about the comet, and the comet lander's drill deployed, but we don't know if it captured samples for analysis. Even without that, the scientists are thrilled with what they're already learning. We have images from the surface of a comet, and we have science from the surface of a comet, and all of this has never been done before. He says there's still much more data to come. The satellite Rosetta is expected to keep gathering images until at least December 2015. இந்த நிலையில் 450 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சூரிய குடும்பம் தோற்றம் பெற்றதன் பின்னர் இதுபோன்ற வால் நட்சத்திரம் ஒன்று பூமியில் மோதுண்டதன் காரணமாகவே பூமியில் நீர் மூலக்கூறுகளும் உயிர் மூலக்கூறுகளும் கொண்டு வரப்பட்டனவா என்ற கேள்விக்கான விடை தேடும் முயற்சியில் விஞ்ஞானிகள் இறங்கியிருக்கின்றனர். இதன் பிரகாரம் பிலே ஆய்வுக்களம் பூமிக்கு அனுப்பி வைத்த ஆய்வு தகவல்களின் பிரகாரம் ஓர்கானிக் எனப்படுகின்ற சேதன மூலக்கூறுகள் இருப்பதை அடையாளம் கண்டிருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்திருக்கின்றனர். எனினும் அவை என்ன மூலக்கூறுகள் என்பது இன்னமும் அடையாளம் காணப்படாத போதிலும் விஞ்ஞானிகள் எதிர்பார்த்த திசையில் ஆய்வுகள் சென்று கொண்டிருப்பதாக கருதப்படுகிறது. அவர்களின் கணிப்பீடுகள் உறுதி செய்யப்படின் பூமியின் தோற்றுவாய் குறித்த இதுவரையான பாடத்திட்டங்கள் மாற்றப்பட்டு புதிய கருப்பொருளின் அடிப்படையில் மாற்றம் பெறும் நிலை ஏற்படலாம். இருப்பினும் இது வெறுமனே ஆரம்ப நிலை ஆராய்ச்சிகளாகவே இருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. எனினும் புதிய சாதனை ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற உந்துதல் விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு புத்துணர்வையும் ஊக்கத்தையும் அளித்திருக்கிறது. 10 ஆண்டுகள் கடந்த பின்னரும் மனிதனால் விண்வெளியில் தனது கட்டுப்பாட்டை கொண்டிருக்க முடியும் என்பதை பிலே ஆய்வுக்களம் நிரூபித்திருக்கிறது. இந்த நிலையில் அது மீண்டும் உயிர் பெற்று மேலதிக ஆய்வுகளுக்கு உதவுமா என விஞ்ஞானிகள் ஏக்கத்தோடு காத்திருக்கின்றனர். Pillai, we hardly knew ye. We don't know if it's dead or asleep or if we'll ever find out everything that it learned during its short mission. But we do know that Pillai, the first spacecraft ever to land on a comet, is lost to us. At least for now. It took 10 years and over 6 billion kilometers for it to reach its target, the comet 67P, or Churyumov-Gerasimenko. And then, when Pillai finally arrived at its destination, it bounced.
twice. At just 3 kilometers wide, the comet doesn't have enough gravitation to hold the lander in place. So Philae's designers at the European Space Agency equipped it with harpoons that would deploy upon contact to anchor it to the surface. But for reasons that elude the ESA, they never fired. As a result, the lander bounced off the surface of the comet and landed about a kilometer away from its intended site, which had been chosen so that the lander would be exposed to enough sunlight to power its batteries. After it bounced again, Philae found itself in the dark. The first sign of trouble was this, the first ever photograph taken from the surface of a comet. Captured by Philae's Shiva camera array, the image shows the lander in the shadow of a cliff, or maybe inside a chasm. After checking data from Philae's solar panels, the ESA team confirmed that the lander wasn't getting enough sunlight. Instead of the 6 to 7 hours of exposure that the probe needed to keep running, one of its solar panels was only getting an hour and 20 minutes of sun during each of the comet's 12-hour rotations, while its other 2 panels were getting about 20 minutes. With such meager exposure, researchers predicted that their lander would run out of batteries sometime on Saturday, and they were right. Despite a last-ditch effort to reposition the probe so it could get a bit more light, Mission Control finally lost contact with Philae on Saturday at 0036 UTC. But Philae's not dead exactly. All it needs is more sunlight to be up and running again. Researchers hope that sometime over the next 9 months, as Comet 67P draws nearer to the sun, it may start to get enough light to charge Philae and awaken it from its slumber. Since they don't know exactly where the lander is, they don't know how likely this will be. But for now, researchers are focusing on all of the data that the probe managed to collect in its final hours. As soon as mission controllers realized time was running short, they activated all of its scientific instruments, including one called MUPUS, which tested physical properties of the comet's surface, and another, APXS, which tested its elemental composition. They were able to get almost 65 hours of data from each. The results of this data, which are now being analyzed, will be presented next month. So no matter what else happens to the lander, it will have provided us with our first intimate look at a comet. இந்த நிலையில் குன்று ஒன்றின் மறைவான பகுதியில் நிலை கொண்டிருக்கின்ற பிலே ஆய்வுக்களம் நாளொன்றுக்கு 1.5 மணி நேர சூரிய ஒளியை மட்டும் பெறுவதால் அதன் கலங்கள் மின்னேற்றம் பெற்று இயங்குவதற்கு தேவையான சக்தியை பெற முடியாத நிலை தொடர்கிறது. ஜப்பானின் ஃபியூஜி மலைச்சிகரத்தை விட பெரிதாக கருதப்படுகின்ற 67P என்ற வால் நட்சத்திரம் தன்னை தானே சுற்றி வர 12 மணி நேரமும் சூரியனை சுற்றி வர 6 வருடங்களும் எடுக்கிறது. இந்த நிலையில் எதிர்வருகின்ற சில மாதங்களில் அது மேலதிக சூரிய ஒளியை பெறும் வாய்ப்பு இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் கணிப்பிடுகின்றனர். குறிப்பாக 2015ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதமளவில் இந்த வால் நட்சத்திரம் சூரியனை நெருங்கும் எனவும் அப்போது அதிக சூரிய ஒளியை அது பெறும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் இது ஆபத்தோடு கூடிய முயற்சியும் கூட. அதீத சூரிய வெப்பம் பிலே ஆய்வுக்களத்தின் முன்னேற்ற செயற்பாட்டை சிதைத்து அதனை நிரந்தர உறங்குநிலைக்கு இட்டுச் செல்லும் ஆபத்து இருப்பதாகவும் எச்சரிக்கப்படுகிறது. எனினும் நிகழ்ச்சியின் முற்பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டது போல தவறிலும் நன்மை என்ற அடிப்படையில் குன்று ஒன்றின் மறைவான பகுதியில் பிலே ஆய்வுக்களம் நிலை கொண்டிருப்பதால் நேரடி சூரிய வெப்பத்தை கட்டுப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் இருப்பதாகவும் நம்பப்படுகிறது. இதனை விடவும் இடைப்பட்ட காலத்தில் அதிக சூரிய ஒளியை பெறுகின்ற பொருட்டு பிலே ஆய்வுக்களம் உறங்கு நிலைக்கு செல்வதற்கு முன்னர் அதனது சூரிய சக்தியை பெறும் தகடுகள் 35 பாகையளவில் விஞ்ஞானிகளால் திசை திருப்பப்பட்டமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே இந்த இறுதி முயற்சிக்கு பலன் கிடைத்தால் எதிர்வரும் வாரங்களிலோ அல்லது மாதங்களிலோ பிலே மீளவும் இயங்கக்கூடும். எனினும் இதுவரை பூமிக்கு கிடைத்த தகவல்களும் வெற்றிகளும் மேலதிக ஆராய்ச்சிகளுக்கும் விண்ணோக்கிய பரப்புகளுக்கும் வித்திடும் என்பதில் ஐயமில்லை. எனவே கண் சிமிட்டும் நட்சத்திரங்களை மனிதர்கள் உன்னிப்பாக கண்காணிக்கும் வாய்ப்பை ரொசெட்டா பிலே கூட்டணி ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளமை மனித குலத்தின் மகத்தான சாதனை. So we can't be happier than what we are now. We definitely confirm that the lander is on the surface. This is the best expertise of the world because we are the first to have done that, and that will stay forever. The landing is an outstanding achievement. Nobody knew what kind of conditions the lander would be faced with when it was developed more than 10 years ago. And the unusual shape of the comet has made its landing a particular challenge. We are hoping to find out more about the formation of our solar system and, of course, about water. It's about human beings. It's about us. It's about people having a dream. It's about working together. It's about dreaming for the future. And the fact that we are so fragile, so small, so weak, but we can do things like that obviously make us very proud of belonging to this fantastic race.
நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. இது சிஎம்ஆர் தமிழ் எஃப்எம்மின் ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.